And then last is your P6 or element 6, I mean. So sa element 6, meron tayong displacements na at node 4, meron tayong displacement 7 and D7 and D5. Okay? Tapos sa node 7, meron tayong D7 and D6. So remember those D7, D5, D7, D6. Ayan yan, D7, D5, D7, and D6 again. Which happens to be this. So this is called, this column D7, this column D5, this column D7, and then finally this column is D6. Ganon din sa row, D7, D5, D7, then D6. Okay? And then finally, pag samasamahin mo yung sum ng matrices. Okay, so element 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yon. Ito yung tinatawag na global stiffness matrix K. Okay, so dapat symmetric yan. And then, ang next step mo, pag na-assemble na yan, okay, so pakita ko lang kung paano na-assemble itong 2.8 or yung 3.36. Remember that this first column refers to D1, second column D2, third D3, D4, D5, D6, D7. Okay, so last column is D7. So this is a 7 by 7 matrix. So yung 3.36, ito yung sum ng D1, D1. So let's look here. At element 1, meron ba tayong D1? Ito yung kukunin natin. So that is 33.6. Okay? At element 2, ito, wala tayong D1. At element 3, this is element 3. Yan, yung shortcut niya. Wala ring D1. At element 4, walang D1. At element 5, walang D1. And then, element 6, wala ring D1. So, it is simply 33.6 lang. Okay, ayan. 33.6. Pero, dito, 3.36. So, minove lang niya ng decimal place. So, next, punta tayo ngayon kay D1, D2. Paano nakuha yung 1.68 na yan? Yan. So, dito, walang row, column dito rito. Sa element 2, wala rin. Sa element 4, wala rin. Sa element 4, wala. Sa element 5, wala. And finally, sa element 6, wala. So, saan nakuha yung 1.68 na yan? Okay. So, remember that this first column refers to D1. So, ito ay D2. So, dito pala yan, ano? Or displacement number 2. So, ulitin natin. Dito sa element 1, merong 33.6 ayon. Dito sa element 2, meron tayong 56.7. Okay? Remember,
Sa element 1, meron tayong 33.6. Dito sa element 2, meron tayong 56.7. And then element 3, walang D2. Element 4, wala ring D2. This is element 4. Element 5, wala. Element 6, wala. Okay, so it is much easier kung i-assemble mo siya, each member, each element matrix, i-assemble mo na siya kagad ng global. Okay, so this is how I did it. Now let's look at element 1. Yan. So remember na si element 1 hanggang D7 lang. Okay, so ito siya. So this is element 1. Pero, nung minano-mano natin yan, so ito si element 1, pakita ko lang. Ayan. So ito siya, si element 1. Na-reduce natin ito, ayan, into this form. So, meron siyang column D1, D4, and then D2. So, remember that this is D1, and then D4, and then D2. Kay D1, D1, that is 33.6. Ito siya. And then, saan pupunta itong negative 8.4? Remember na this column is D1, D4, and then D2. Yung 8.4, nagfo-fall siya sa column D4, row D1. So, ito yun. Column D4, and then row D1. Ayan yun. Next is itong 16.8. Anong column siya? It is column 2. Take note that yung column numbering nito is parehas din nitong row numbering. D1, D4, and then D2. This corresponds to column D2, row D1. So, column D2. Okay. And then row D1. So, ito yun. So, marka na natin yan ng yellow. Next. Yan. So, it's just a matter of placing where. Next, dito na tayo ngayon sa negative 8.4. Saan ang location nito? It is located at column D1. So, somewhere here. Column D1. Tsaka, row D4. Yan o, D4. So, saan ang D4? Eto. So, dito siya mag-i-intersect. Diyan mo siya ilalagay. Next, itong 2.8. Nandun siya ngayon sa column D4 tsaka row D4. So, column D4, somewhere here. Tsaka row D4. So, saan siya nag-intersect? Diyan mo siya ilalagay. Yan. Next, dito tayo ngayon sa negative 8.4. Anong column yan? It is D2 tsaka row D4. So, somewhere here, D2 tsaka row D4. Yan. So, dito siya nag-intersect. Dito mo siya isusulat. Ayan yun. Okay. Next, dito na tayo ngayon sa third row. This is column D1 and then row D2. Dito siya. And then, ito negative 8.4 column D2 tsaka itong negative 8.4 is column D2 sorry, itong negative 8.4, this is column D4 pala, no? Column D4 and row D2. Column D4 and then row D2. Ayan siya. And then, itong 33.6 nasa column D2. Okay? Then,
row D2. So, yan. Next, i-assemble natin ngayon sa global matrix si element 2, which is this. Okay? So, sa element 2, ayan, dito tayo sa element 2. So, nire-write ko tong D4, D2, D4, D3 dito sa taas para hindi tayo malilito. I-assemble natin ngayon yung global matrix niya. So, yung 493.5 ilalagay natin sa column 4. So, ganito rin yan. Parang this is D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Tapos, this is D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Okay, so, yan. So, saan ang location nito? Column D4, row D4. So, dito. Yan. And that is 493.5. Next. Ito. This is column D2, row 4. That is 0. Next. Dito tayo ngayon sa 493.5. So, this is again column D4, row D4. So, dito ulit. So, minus 493.5. Next, dito na. So, D3, column D3, yan. And then, row D4. That is 0. Okay, so natapos na tayo ngayon dito sa unang linya. Or that is the first equation. The second equation or second line, D4, D2, column D4 and then D2, that is 0. Yung 56.7 nasa column D2, row D2. Yan. So that is 56.7. Next, column D4, row D2 is again 0. Okay? So, plus 0. Yan. Next, etong 28.5 nasa column D3 and then row D2. Dito, yan. So, that is 28.5. Next, dito na tayo sa third line or third equation. 493.5 nasa column D4 and then row D4. Yan. Oops. Wait. This is D3. Okay. Dito na tayo. So, dito na tayo. Negative 493.5 nasa column D4, row D4. Yan. Dito ulit. So, minus 493.5. Yan. Next, column D2, row D4. That is again plus 0. And then D4, D4 again. Dito na naman. Plus 493.5. And finally, D3, D4. So that is here 0 ulit. And finally, dito na tayo sa last row. Sa D4, D3. So somewhere here, 0 yan. Para dito. And then D2, D3 here, that is 28.35. And then column D4, row D3, somewhere here,
that is again 0. And finally, column D3, row D3, 56.7. Okay, so ayan yun, ang ating global stiffness matrix. So, this simply becomes 0. Then this is 0 also. This is 0. This is 0. Finally, this is also 0. Okay? So, yan lang ang ating matrix. Contents ng matrix. So, mapapansin nyo, ito yung nasa book, yung sample, pero pag isinulat mo na yan sa Excel, ito lang ang lalabas. Okay? That is, kung gusto nyong i-Excel. Next, let us now assemble element 3 here. Okay, before assembling element 3, pakita ko lang si element 2. Yan. Ito yung ipinakita ko kanina. Okay? Yan. Yan. Apat na yan. Paano nakuha yan? Galing din dito. Which is also from this sample. Ngayon, dito na tayo sa kay element 3. So, lagyan natin to ng legend. So, the first here is D7. And then this column, wala. Tapos, this is D5. And then, this column is D4. Tapos, 0 or wala. And then, the last is D3. Okay. I-assemble natin. Yan. So, dito na tayo kay element 3. Okay? So, ito siya. Dito tayo. Ito yung reduced. So, dito na lang tayo mag-simplify. So, this is D7 and then D5, D4, and then this is D3. Okay? So, dito tayo kay row D7, and then this is 25.2. Dito siya pupunta kay row D7, ay column D7, and then row D7. So, dito. And that is 25.2. Next. Itong 37.8, dito siya kay row D5 and then dito ulit. So that is 37.8. And then dito sa D4, negative 25.2, and then kay D3, that is 37.8. Okay? So take note na lahat yung line na yan, itong horizontal line na yan, na kay D7. Dito ko siya isinulat. Okay? That is D7. Next, D5. Line D5 na tayo. So, etong si 37.8 nasa D7. Yan. So, 37.8. And then, followed by 75.6 na kay D5. Dito. So, that is 75.6.
And then, itong 37.8 na kay D4. Yan, negative 37.8. And then, si D3, 37.8 ulit. Next, dito na tayo ngayon kay line D4 or row D4. So, ito ang pupunoy natin ngayon. So, mag-start tayo dito kay D7 minus 25.2. Then, D5 minus 37.8. Then, D4, 25.2. And then D3 minus 37.8. Finally, dito na tayo kay D3. Yan. So, D7 ulit. D7, D3. Dito mo siya ilalagay. 37.8. Sa kay D5, you have 37.8. Then D4 minus 37.8. Finally, D3, 75.6. So, this is your global member matrix. Okay? So, ito siya. Ito yung ginawa kong spreadsheet. Siyempre, you make your own. Next, let's now go to element 4. So, kay element 4, this is D7 and then this is D5. Okay. Yan. So, mapapansin nyo na kay D7, D7. Ito, column D7 and then row D7, ayan. This is 7.93. Ayan. Tapos, kay D5, ito yan, negative 11.9. Ngayon, dito tayo kay, ayan. So, 11.9, ito yun. And then, yung 23.8 nandito sa row D5. Okay, next. Punta tayo ngayon kay element 5. Kay element 5 naman, D7 tsaka D6. So, kay line 7, you have 25.2. Ito siya. Tapos, kay D6, negative 37.8. Yan. So, hindi ka basta-basta pwede mag-add. Kailangan ilalagay mo siya sa corresponding cell. Next, dito na tayo sa line 6. Or, this corresponds to row D6. Okay? Ayan. Itong negative 37.8. Ayan yun. Tsaka 75.6. Ito yun. And then, lastly, sa element 6. Ito ang tricky part kay sa book. So, lagyan din natin to ng column numbering. So, this column refers to D7 and then D5, D7 and then this is D6. Yan. Okay? So, paano nag-arrive? Dito sa book, you have 4x4 matrix. Pero dito sa final member matrix ko, 4 elements lang, 2x2. Yan lang. Okay, so solvein natin siya mano-mano. Okay?
this is D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. 1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Yan. So, ito yung mano-mano. Okay, para hindi tayo mawawala. Okay, so sa first line, D7, dito natin ilalagay yan. You have here 493.5. Tapos dito kay D5, dito 0. Tapos D7 na naman. Negative, no? Minus 493.5. Tapos D6, here you have 0. Next, dito tayo sa line or row D5. Ito ang pupunuin natin ngayon. Okay? So, at column D7, that is 0. And then at column D5, 56.7. And then at column D7, you have 0 again. And then at column D6, you have 28.35. Okay, next, balik tayo ngayon dito kay column D7 ulit. Let's say this. At D7, meron ka na namang minus 493.5. And then at column D5 here, you have plus 0 again. And then balik ka na naman kay D7. This time you have plus. Ayan, 493.5. And then at D6, ito, meron ka na namang 0. So plus 0. Next, dito tayo ngayon sa column 6, ay row 6. Dito ta. So at D7, you have 0. And then D5, you have 28.35. And then at D7, D6, here, you have 0 again. And then at D6 dito, you have 56.7. Okay? Now, let us add those values. Okay? So, magiging 0 rin yan. So, ito lang yung final member matrix mo. Okay? So, let us compare. Yan. Yan. So, that's how arrive in this global member matrix. Finally, since we have only 6 elements, yung 3.36 na yan, ibig sabihin, lahat ng element na sa cell 11 dito, i-add mo lahat yan. Okay? Okay, so ito yung global K ko. Summation na ito ng mga global member stiffness matrices. So, ibig sabihin yan, yung 33.6, i-add mo lang yung
lahat ng 1, 1. Ito. This is for element 1 and then for element 2. Yan. And then for element 3. Yan, 1, 1 din. Then element 4. Element 5. And then element 6. Then, wala na. So, yan yung 33.6. Next. Ayan yun. You just copy-paste this equation. Paste mo lahat dyan. I-add na niya yung total ng bawat cell. Okay? So, ito, 90.3. Paano ko nakuha yan? Pakita ko lang ha. This is at cell or itong 16.8. Ngayon, ang i-add ko, ang cell 21. Yan. 16.8 plus ito, same location, 0 plus ito plus this then no more. So ayan, 16.8. Okay guys, so that's how I assembled my global K. Now if you will check, ito yung global K. Ito yung summation sa mano-mano. See? Parehas lang sila actually. This is 3.36 pero dito sa aking Excel 33.6. You just divide this by 10 magiging 3.36. Okay? So, ayan. After which, i-inverse na natin ito. Remember na hanggang 7 by 7 lang yan kasi D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7. Okay? So, we will inverse that. So, M inverse, highlight mo lang yan, yung global K, 7 by 7, okay? Then, enter, tapos, iselect mo yung 7 by 7 din, okay? 7 columns by 7 rows. Then, you press F2, Control Shift, Enter. Ngayon, pag merong kamali. Let's say for example, ito, ang total nito 36. Okay? Probably baka mag-error itong inverse matrix mo. Okay? Next is after your global K, na inverse mo na yan. Okay, so ito yung inverse. I-multiply na natin ngayon yung kanyang forces. Yung F1, F2, F3. Take note, this is the inverse of D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, K matrix. So, ito naman yung forces natin. Remember na dito sa ating fixed end forces, yung numbering nito is the same numbering with your displacements. Okay, so ang F1 natin is 120. Okay, so assemble natin ngayon dito. So your F matrix corresponds to F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Okay, so ang ating F1 would be 120. And then ang F2, ayan, ang katapat nitong F2, yan,
minus 53.33. Tapos, nasan si F3? Ayan. Which is 66.67 negative. Yan. And then, si F4, you have 120. Okay? Parehas lang yan. F4 is 120 dito. F4, 120 rin. And then, si F5, ito, that is 100. Tapos, si F6, negative 100. And then, si F7, ayan, negative, si F6, ayan, negative, si F7 is 0, okay? So, may displacement dito. Meron din siyang corresponding force, pero 0 yan, okay? Bakit naging 0 si F7? Take note na D7 is horizontal force, okay? Now, let's look at the figure. Ayan. Meron bang uniform load dito? Meron bang uniform load dito? From the figure, wala. Kaya, magiging 0 si F7. Okay lang yun. Now, ito ang ating force matrix. Okay? Yan ang ipe-paste natin dito. Okay? Yan. So, that's how I got these numbers. And then next, kukunin na natin yung displacements. So, to compute the displacements, all you have to do, ito yung displacements, is i-multiply natin ngayon si inverse tsaka si force. So, M stands for matrix multiplication. Multiply, highlight mo si inverse, comma, and then you also highlight your force matrix. Then close. After which, i-highlight mo yung first, highlight mo hanggang 7 kasi displacement 7, and then press F2, Control Shift Enter. Yan ang yung mga displacement. So that's how I got these numbers. Take note na ang mga units niyan ay millimeter. Okay? Next is kinonvert ko siya into meter. Why? Kasi ang gagamitin sa pag-compute ng forces is meter, hindi yung millimeter units. All I have to do is to divide this displacements by 1,000. Yan. Okay? So, that's how I got, again, this column. You divide your displacements by 1,000.